Un niño solo en territorio Apache con tres caballos abandonados atrás. No podía marchar. Cole sacó su revólver y entró en la grita. Las paredes se alzaban altas a ambos lados, cortando la luz del sol. El aire se enfrió al instante, humido y quieto. Sus botas crujían sobre la grava suelta, cada paso sonaba fuerte en el silencio. Las huellas continuaban, pequeñas y apresuradas, marcadas en el suelo arenoso. Entonces lo oyó de nuevo. Una respiración superficial y entrecortada, proveniente de algún lugar más adelante. Soy un ranger, lamó Cole con suavidad. No estoy aquí para hacer daño. La respiración se detuvo. Cole se quedó inmóvil, escuchando. Entonces luego un susurro tan débil que casi lo pasó por alto, vuelven. Una niña salió a la luz tenue. Tendría unos 8 años. Su rostro estaba cubierto de suciedad y lágrimas. El vestido roto en el dobladillo, el cabello enredado y salvaje. Apretaba algo contra su pecho, oculto bajo sus brazos. Cole bajó el arma lentamente y levantó la mano libre. Está bien. Estoy aquí para ayudar. La niña no se movió. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en algo detrás de él. Cole se giró. Tres hombres estaban en la entrada del paseo, silueteados contra el brillante cañón. Iban armados. Uno sostenía un rifle. Otro tenía la mano sobre la funda. El tercero, más alto que los demás, permanecía con los brazos cruzados, observando. Hasta aquí has llegado, Ranger, dijo el alto. Su voz era calmada, casi educada. La niña viene con nosotros. El agar de Cole se tensó sobre el revólver. No parece que ella quiera eso. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se alejó. La hemos estado buscando. Cole miró hacia atrás a la niña. Estaba temblando, sus pequeñas manos blancas de tanto apretar lo que sostenía. ¿Y es verdad? Le preguntó Cole con gentileza. Ella no respondió. Su mirada saltó de los hombres a Cole. El miedo irradiaba de ella como calor. El hombre alto dio un paso adelante. Estamos perdiendo la luz del día. Entrégalo y seguiremos nuestro camino. Cole se irguió, colocándose entre la niña y los hombres. No hasta que sepa quién son. La sonrisa del hombre se desvaneció. No quieres hacer esto. Tal vez no, dijo Cole en voz baja, pero lo estoy haciendo de todos modos. El silencio se estiró, espeso y sofocante. El hombre del rifle cambió de peso. El de la funda bajó la mano un poco más. Entonces el hombre alto asintió lentamente, como tomando una decisión. De acuerdo, Ranger. Lo haremos por las malas. Se dio la vuelta y camino de regreso hacia la luz del sol. Los otros dos lo siguieron. Cole esperó hasta que desaparecieran, luego enfundó su arma y se arrodilló junto a la niña. ¿Cómo te llamas? Ella dudó, luego susurró, Lily. Está bien, Lily. ¿Qué estás sosteniendo? Lentamente, ella abrió los brazos. En sus manos había una pequeña bolsa de cuero, gastada y manchada. La abrió con cuidado y Cole vio lo que había dentro, monedas de oro, docenas de ellas, brillando en la luz tenue. Su estómago se encogió. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Lily era apenas audible, ellos mataron a los soldados. Mataron a todos. La mandíbula de Cole se apretó. Miró hacia el cañón donde los tres caballos seguían esperando en el polvo. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. La historia es bastante larga. Si quieres,
Puedo enviar del resto de la traducción ahora mismo en un segundo mensaje, o prefieres que continue directamente hasta el final en este mismo mensaje. Dime como te gustaría recibirla, completa de una vez o por partes, continuo con el resto ahora? Los caballos permanecen en una línea perfecta, los riendas arrastrandos por el polvo como promesas rotas. El ranger Cole Ashford desmontó lentamente, su mano deslizandos hacia el rifle atado a la silla de monta. Los tres animales estaban calmados, demasiado calmados. Sin espuma en la boca, sin ojos desorbitados. No estaban asustados. Estaban esperando. Escaneo el fondo del canon. Solo arbustos secos y piedra, ese tipo de vacío que se tragaba los sonidos. El sol colgaba bajo, proyectando sombras largas que hacían que las rocas parecieran hombres agazapados. La mandíbula de Cole se tensó. Llevaba 2 semanas rastreando forajidos por territorio apache. ¿Y ahora esto? 3 caballos completamente insulados, abandonados en medio de la nada. Se acercó al primer caballo, una yegua veo con la marca de la caballería de los Estados Unidos. Sus alforjas colgaban abiertas, con el contenido esparcido por la tierra, galeta dura, una taza de hojalata, un mapa enrolado. El segundo caballo, un castrado gris, llevaba la misma marca. La misma historia. El tercero, un castano más pequeño, cargaba equipo más ligero. Una silla de mujer. Cole se agachó junto a los suministros esparcidos, entrecerrando los ojos. No había sangre, en casquillos gastados, en cuerpos. Entonces lo vio, una sola huella de bota impresa profundamente en la tierra blanda cerca de un grupo de rocas. Pequeña, demasiado pequeña para un hombre. El taken era estrecho, la punta redondeta, una bota de niño. Su pulso se aceleró. Se levantó lentamente, escaneando la pared del canon. El viento susurraba a través de la garganta, levando solo polvo y el levo la salvia. En alguna parte, un cuervo graznó. Cole se arrodilló de nuevo, estudiando la huella. Fresca, quizás de una hora. Siguió el rastro apenas visible con la mirada. Más huellas, casi imperceptibles, que conducen hacia una estrecha grieta en la pared del canon. El niño había estado corriendo. Revisó los caballos otra vez. No había señales de lucha. Las sillas de la caballería sugerían soldados, pero ¿dónde estaban? ¿Y por qué habrían abandonado a sus monturas? Su mirada volvió a la silla de mujer. Un shell de blado estaba atado detrás, de color azul pálido con bordes bordados, no era algo que un soldado llevaría. Un sonido rompió el silencio, un leve raspar de cuero de bota contra la piedra. La mano de Cole fue hacia su revólver. Se giró lentamente, escaneando los acantilados superiores. Nada se movía, pero el sonido había sido real. Cercano. Hola. Lamo su voz, que resonó plana y hueca. No hubo respuesta. Se acercó a la grieta en la pared del canon. Las huellas del niño conducen hacia la sombra. El pase era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para un hombre a pie. Cole dudó. Así era como morían los hombres, caminando ciegamente hacia emboscadas, siguiendo rastros que no levaban a ninguna parte salvo a la muerte. Pero la huella era pequeña. Un niño solo en territorio apache, con 3 caballos abandonados detrás. No podía marchar. Cole desenfundó su revólver y entró en la grieta. Las paredes se elevaban altas a ambos lados, cortando la luz del sol. El aire se enfrió al instante, húmedo y inmóvil. Sus botas crujían sobre la grava suelta, cada paso resonaba fuerte en el silencio. Las huellas continuaban, pequeñas y apresuradas, marcadas en el suelo arenoso. Entonces lo oyó de nuevo, una respiración superficial y entrecortada, que venía de algún lugar delante.
Soy un ranger, lamo col suavemente. No estoy aquí para hacer daño. La respiración se detuvo. Col ese cuedo inmóvil, escuchando. Entonces un susurro tan débil que casi lo paso por alto, van a volver. Una niña salió a la luz tenue. Tendría unos 8 años. Su rostro estaba cubierto de tierra y lágrimas. Su vestido estaba roto en el dobladillo, su cabello enredado y salvaje. Apretaba algo contra su pecho, oculto entre sus brazos. Col bajo el arma lentamente, levantando su mano libre. Está bien. Estoy aquí para ayudar. La niña no se movió. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en algo detrás de él. Col se giró. Tres hombres estaban en la entrada del paseo, siluteados contra el brillante cañón. Estaban armados. Uno sostenía un rifle. Otro tenía la mano sobre la funda. El tercero, más alto que los demás, permanecía con los brazos cruzados, observando. Ya es suficient, Ranger, dijo el alto. Su voz era calmada, casi educada. La niña viene con nosotros. El agar de Col se tensó sobre el revólver. No parece que ella quiera eso. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se alejó. La hemos estado buscando. Col miró hacia atrás a la niña. Ella temblaba, sus pequeñas manos apretadas con fuerza alrededor de lo que sostenía. ¿Es verdad? Le preguntó Col con suavidad. Ella no respondió. Su mirada saltó a los hombres y luego volvió a Col. El miedo emanaba de ella como calor. El hombre alto dio un paso adelante. Estamos perdiendo luz del día. Entrégalo y seguiremos nuestro camino. Col se erguió, colocándose entre la niña y los hombres. No hasta que sepa quién son ustedes. La sonrisa del hombre se desvaneció. No quieres hacer esto. Tal vez no, dijo Col en voz baja, pero lo voy a hacer de todos modos. El silencio es estero, denso y asfixiante. El hombre del rifle cambió su peso. El de la funda bajo la mano un poco más. Entonces el hombre alto asintió lentamente, como se tomara una decisión. Está bien, Ranger. Lo hermos por las malas. Se giró y camino de vuelta hacia la luz del sol. Los otros dos lo siguieron. Col esperó hasta que se fueron, luego enfundó su arma y se arrodilló junto a la niña. ¿Cómo te llamas? Ella dudó, luego susurró, Lily. Está bien, Lily. ¿Qué tienes ahí? Lentamente, ella desenrolló los brazos. En sus manos había una pequeña bolsa de cuero, gastada y manchada. La abrió con cuidado y Col vio lo que contenía, monedas de oro, docenas de ellas, brillando en la luz tenue. Su estómago se hundió. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Lily era apenas audible. Ellos los mataron, a los soldados. Mataron a todos. La mandíbula de Col se tensó. Miró hacia el cañón donde los tres caballos seguían esperando en el polvo. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Now generate a 12 prompt to make images through AI according to from this script gives separate prompts for individual sections, no heading and numbering between prompts.